That's why you saw the the large caps largely lead the way. I think that as we get more comfortable about policy continuity and in general, the economic outlook starts to dominate again. I think, let's be honest, at the end of the day, elections are primarily important to the extent that we worry about policy. But at the end of the day, the Indian economy is more about what's going on at the fundamental level. And I think the government has been very good, this current government, in terms of infrastructure and manufacturing support. And if we have continuity on that, then we can go back to focusing on which parts of the economy are going to do well. And I think, Jakes was talking earlier about metals. That's clearly one of the areas we like, as I said yesterday. I also think the natural gas economy. So I think there's a lot of things that the government has talked about in the past, but also a lot of stuff, is the consumer going to come back? The domestic consumer. So these are some of the sectors where it wasn't necessarily a big day yesterday, but those are important things to keep in mind, not just for today, but is the domestic consumption story going to come back? So these are some of the things that I think are going to be important in the coming weeks, months, and a couple of years. Absolutely, Arvind. That's the question on a lot of people's mind, whether you should be increasing allocation out of sectors that have not performed, and definitely consumer and staples is one such pocket of the market. Jakes, before we let you go, you made that point in your opening remarks about how this is a market that is looking to buy the dip. The problem, however, for this market is that the dip is simply not coming, and they're usually very, very shallow, 2-3% at the best. And, we've not seen any serious, substantial profit taking from domestic institutions either. So, I mean, do you think, would you still have expectations of that dip? Hello? And if yes, then how would you approach the same? சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா நேற்றே பேசிட்டாங்க நேற்றே சொல்லிட்டாங்க மாமா அது இல்லைம்மா ஒரே நிமிஷம் அந்த அமௌண்ட்டு நான் கொடுத்துட்டு தானே இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். சரி இந்த ஒரே நிமிஷம் இந்த வாரம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துறேன். இந்த வெள்ளிக்கிழமை கூட ஃபுல்லாகவே கொடுத்துறேன். மீதி பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை நான் கொடுத்துறேன் நான். சரிங்களா? இல்லைங்கம்மா வெளியே இருக்குங்கம்மா. நான் சொந்தமாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதாங்கம்மா. அது ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. கோயம்புத்தூர்ல தான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த இடத்துல தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன். சரிங்களா? நான் தெரிஞ்சு அந்த மட்டும் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. சரி நான் அது பண்ணி கொடுத்துட்றேங்கம்மா. நீங்க அதுக்கெல்லாம் ஒன்று வழி பண்ணிக்காதீங்க. நான் நேற்றே பேசிட்டேன், இல்லை இருக்கிற விஷயத்த எல்லாமே சொல்லியாச்சு நேற்று. Space that you அது பண்ணிட்டு போயிட்டா நான் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு தாங்கம்மா இருக்கேன் நானே. அதை தாங்கம்மா கை மாத்தா கொடுக்குறது அந்த அம்மாட்ட சொல்லி தான் நான் வாங்கினேன். அதே மாதிரி திருப்பி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன், கட்டிட்டு தான் இருக்கேன். அதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு அவங்க நான் ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நீங்க அவங்க அமௌண்ட் கொடுத்ததுக்கு நான் கொடுத்துட்டு தாங்கம்மா இருக்கேன். நீங்க அதுல பிரச்சனை பண்ற மாதிரி தெரியுது. நான் அமௌண்ட் வாங்கின அமௌண்ட்டை வாரம் நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன்.
சரி ஓகேங்கம்மா, இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள அமௌண்ட் கொடுத்துறேன்னு சொல்லிடுறேன். சரிங்கம்மா. ஆஹா. அவங்களுக்கே தெரியும் நான் எவ்வளவு தூரம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. அவங்களும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் நடந்துப்போம். ஆமாங்கம்மா. சரிங்கம்மா. சரிங்கம்மா. சொல்லிருங்க, நான் அமௌண்ட் கொடுத்துறேன். சரிங்களா? அதாவது இல்ல அங்க என்ன இருக்கோ அதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறேன். என்ன பிரச்சனை? சரிங்கம்மா. Like already, I mean, within PSUs, what would you go in for first? Or would you look at any contrarian bets like consumer, like what Arvind was just alluding to? The way I think it's more an expression to numbers here on the News 18 network. So some of the leads that are coming in at this point in time, and it's moving very, very quickly. But interesting one, Somnath Bharti at this point in time leading in Delhi against Masuri Swaraj. And we've seen a change from about the last 30 minutes as far as money is concerned. The other leads so far along predictable lines. Well, Shireen, thanks very much for that. So yeah, you're absolutely right. I mean, I think the numbers that you're seeing here on CNBC TV 18 and the News 18 network, I mean, I think is the fastest that you're getting. And I think, as Shireen explained, feet on the ground, I think, is what makes all the difference. So very, very quick trends coming through. These are leads, of course, but they give you a real sense of, which way this election is going, the results are going. 40 minutes to go for market opening, actually. That's the pre-open, and then, of course, 9:15 market open. We also have Rupal Bhansali joining in now, Chief Investment Officer at Double Duty Money Management. Rupal, great to have you with us here on the program. Important day. prosper, but if it doesn't,
the weekend. One of those things that, if it's sometimes too much of a good thing can be a bad thing. The Mexican stock market sold off heavily because, people are concerned that with such a wide majority, there'll be no checks and balances of the government. The good news, I think, from Indian standpoint is one of the manifestos of the Modi government was fiscal responsibility and not sort of engaging in populist spending, which, many governments are prone to do. And the fear certainly is that in Mexico that they might do that. In India, it's quite the contrary. The government has been far more a beacon of, I would say, fiscal responsibility. And that's part of the reason why the Indian market has done so well, because people see this Goldilocks period of not only is the government spending so much, but tax receipts are good, the fiscal budget deficit is under control, and that, of course, has played out in the valuations that you see. Okay, fair point. Arvind, just to come back to that whole point on what to buy in this market and how to buy it, I want to talk about banks because, look at what happened yesterday. You had that thundering move on State Bank of India, almost 10% higher, right? It's become the second biggest bank by market cap in the country now. So, again, the issue is, do you put money to work where things are good, which is, some of the larger PSU bank names? Or do you go back and wait for something like an HDFC Bank to revive, or maybe Kotak to get through its RBI digital issues and then to revive? The basic question is, put money on what's working, or go and try and find value and then wait for it to turn. Well, that's a very interesting question. We are always looking for growth at a reasonable price, and so one of the challenges in the Indian market is that the growthier stocks are very expensively priced. And frankly, the PSUs are expensively priced. And, yes, PSUs have performed incredibly well. But, some of the private sector banks, which have long track record of strong returns, some of which have struggled recently because of, in the HDFC Bank case, the merger creating some short-term imbalance in terms of, loan versus deposits. I think those are the kind of opportunities that we think are more value oriented and yet have a long-term upside. So in a market that is not cheap, we're being much more selective in what we are buying and looking for laggards where we feel there's a long-term sustainability of growth rather than the more frothy, more populist ideas that are out there. And I think, you were talking earlier about India versus China. One of the things is, India is the best growth story in the world, but India is the most expensive story in the world by a long shot in terms of its own valuation relative to history. It is far ahead of almost every other market in the world that we look at. So I think that's what creates some of the challenge for us when we look globally is in the Indian market, finding relative and maybe even absolute value is a tricky task. And which is why we have to look under rocks and see where there might be areas that have been overlooked. All right. Arvind, one theme that you have been spot on has been on the power space and some of those PSUs as well. I recall when you visited India as well, we had a chat with you in our studio. And Coal India was a stock that you liked. The stock has done very well from there. But some part of the street believes maybe if they are successful in moving some of that money towards the renewable theme. As of now, the markets only evaluate on the traditional business, on the conventional business. But they have been making investments in, some these non-conventional businesses as well, which could derive some value. And then, in fact, you could give it a higher multiple. Hello? Hello? வணக்கம் சொல்லுங்க. பேர் என்னங்கம்மா? சொல்லுங்க. ஆமாம்மா. ஆ ஆ ஆ அது நீங்க அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. நான் கொடுத்த அமௌண்ட் நீங்க கொடுங்க, நான் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. நீங்க தான் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க.
உங்களுக்கு தேவை, நீங்க லோன் வாங்கியிருக்கீங்க. அப்ப அவங்க வந்து அவங்க கட்டல அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்கணும். நீங்க தான் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, நீங்க தான் கேட்கணும். நான் இருக்கேங்கம்மா. லோன் கூப்பிட்டு கொடுத்தது யாரு? அந்த சார் தானே கூப்பிட்டாரு உங்களுக்கு. அது அங்கதாம்மா கேட்கணும், நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும். பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். இல்லைங்க. அதான் அந்த அமௌண்ட் நீங்க கொடுத்த அமௌண்ட் இருக்குல்ல, நீங்க போய் பாருங்க எத்தனை வாரம் அவங்க கட்டியிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணுங்க. நீங்க எத்தனாவது வாரத்துல கழிச்சிட்டு வாங்கினீங்கன்னு பாருங்க. அதாங்கம்மா, நீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் அவங்கள்ட்ட மொத்தமா கொடுத்தீங்களோ அதுல எத்தனை வாரம் கட்டியிருக்காங்களோ மீதி அமௌண்ட் என்ன இருக்கோ அதை கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க கட்டுங்க. சரி. இல்ல நான் அங்க இல்லைங்கம்மா. நான் என்ன போய் சொல்றது அவங்கள்ட்ட? அவங்களுக்கு சரிங்க. சரி. கேளுங்க அப்படியே. சரி. Prime Minister Modi